When I first met Shumi, she'd been living in this hospital room for 8 months. She was too frightened to leave. This is the story of the 2 weeks I spent with her. I was surprised to find friendship, courage, and laughter. More and more Bangladeshi women are working. It's liberating them, and some men can't cope. Bangladesh has more acid attacks than anywhere, and most are on women. I'm in the only clinic that specialises in helping victims. It's proud that some of its staff are survivors themselves. And they're taking me to meet Shumi Akhtar, one of their most complex patients. Yes. Thank you. It's okay? Thank you. Hi, Shumi. Hi. Hi, Shumi. It's Giles. Hey, I'm not sure. Shumi is 18. The attack happened 9 months ago. She hasn't left the clinic since she arrived. আমার অনেক ভালো লাগে উনি যে আমার কাছে বসে আমিও খুব হ্যাপি যে আমার পাশে একজন মানুষ বসে আছে যাতে আমাকে ভয় পাচ্ছে না আমাকে অবহেলা করছে না At first, Shumi could see, but the acid had burned her eyes, and within a month, her vision faded. She desperately hopes it will return. She wants to touch your arm. She heard about what Okay. Having had a life-changing accident myself, I know how hard it is to let go of your old identity. কষ্ট হচ্ছে না কষ্ট পেয়ে খুব ভালোই Shumi's battling anger and depression. যা হয়তো আমি বাস্তব করতে পারলাম না কিন্তু এই মানুষ আমাকে বাস্তব করতে দিল না তাই এর প্রতি আমার একটা On average, there's an acid attack every week in Bangladesh. Victims come to the clinic, the Acid Survivors Foundation, from all over the country. Shumi's from a northern town. She's a city girl. Nancy Poppy? Poppy Poppy, ঠিকটা বাবা তো ছেলের বান্দর সান্দু ছেলে মহারানী কলবতী মহারানী খটখটি Shumi worked as a beautician and hairdresser. She saved up her wages to get professional photos taken for Facebook. So you like modelling? আমি ভালোবাসতাম মডেলিং করেছে ওইটা আমার প্রিয় আপনি আমার এটা ডান্সটা কত ওদেরকে এমন ডান্স তোমার মাথা ঘুরাইয়া ইনস্টালা ধরবে তুই কাইছলে আগে ওমা পাচ্ছে আগো আর বান্ধবী Just a few months ago, she was like any normal teenager. She was working in a beauty parlour, she was interested in boyfriends, she was updating her Facebook profile. It's just hard to imagine how one senseless act has left her like that. So who is this? They tell me it's her ex-boyfriend. He sent the picture the night before she was injured. He and 4 other men are now in prison, accused of the attack. So he was your boyfriend? বয়ফ্রেন্ড বলতে ও আমাকে ভালোবাসতো আমি প্রথম বাসছিলাম পরে যখন বুঝতে পারলাম যে এটা গোয়া কোনো লাভ নেই পরে আমি ওকে বাসি না কারণ আমি সাজগুজ করলে যদি ও
দেখে তাহলে মানুষের সামনে আমাকে অপমান করবে যে সাজগোজ করছো ছেলেরা প্রেম করার জন্য এই করার জন্য সেই করার জন্য নাকি So you think he did this because he was jealous? তারপরও আমাকে বিয়ের অফার করেছিল আমি রাজি হইনি তারপরে আমাকে এইভাবে Fewer than 10% of acid attacks are followed by a conviction. It's dinner time. One of the ward attendants is Leelama Khatun, herself an acid attack survivor. Leelama's determined to teach Shumi independence. It's key to the clinic's approach. Leelama's own story is shocking. Aged 8, a man of 40 wanted to marry her. Her family refused, and he threw acid on her. Leelama can see past Shumi's scars. অবশ্যই যার শরীরে এই অ্যাসিড বিন্দু পরিমাণ পড়ছে সে জানে যে এর কতটা যন্ত্রণা কতটা কষ্টের সেই ছাড়া কেউ পৃথিবীতে উপলব্ধি করতে পারবে না You know, for me personally, one of the most important moments in my recovery was actually meeting somebody else who'd lost their legs. It's really moving for me here to see how the staff interact with the survivors. It's not like they see them as patients. It's much more intense, and it's like they see part of themselves. They really want them to move on, to be able to start their lives again. আমাদের কষ্ট করতেই হবে আমাদের এগুলো মেনে নিতেই হবে আমি পারবো না বাবা পারতেই হবে আমার মতো তুমি আর আমার মতো আমি স্ট্রং হতে পারবো না আমাকে দেখে যদি স্ট্রং মনে হচ্ছে তুমি হবা এতটাই স্ট্রং You're very strong. হবে সময় লাগবে একটু সময় The team are worried Shumi's depression will get worse the longer she hides from the outside world. If they could persuade her to step outside the building, it would be a breakthrough. When I arrive the next morning, Shumi's having a counselling session. আপু তাহলে ওই দিন কি প্ল্যান বসবে কোথাও যে বসবে Therapist Juma Tasmin is trying to get Shumi to imagine a perfect day out. তাহলে একটু জুতা পরবে টপস পরবে স্কার্ট পরবে গেঞ্জি পরবে হ্যাঁ হ্যাঁ তারপরে তারপর চয়েস লাগলে ফটাই দেব পটায় ফেলবো আইসা তারপরে আচ্ছা পরের সাবজেক্ট পড়ে হ্যাঁ আমরা উড়ন্ত পাখি হয়ে যাব তাই তো বাহ ওই দিনটার কথা কল্পনা করতে যে মনের ভিতর একটা আনন্দ লাগতেছে না আর মনে হচ্ছে যে খাঁচার পাখি এখন উড়াল দিয়ে বাইরে বের হয়ে যাবে তাই তো আমার নিজের চলাফেরার ক্ষমতা এটা হচ্ছে আমার সবচেয়ে Juma's cheek is scarred from when she was attacked aged 13. She also remembers wanting to hide away. আমার যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে প্রথমে আমি মনে করতাম যে আমার মুখে খুব দাগ মানে সবসময় মাথা ঢেকে রাখতাম নিচুর দিকে তাকায় হাঁটতাম এখন আমার মনেই হয় না যে আমার মুখে কোনো দাগ আছে আমি শুধু জানি যে আমি একজন মানুষ এটাই আমার সবচেয়ে বড় জিনিস দাগ কি স্পট কি এটা কোনো ব্যাপারই না আমার কাছে You know, I think it's really hard for any of us to understand exactly what a big deal it is for Shumi to go outside. One of the things that really struck me was when she was talking about how she was always spending time doing her hair and her makeup, that she wanted people to notice her. And now that's her biggest fear. She knows that when she goes outside, everybody's going to be looking.
I know how hard it can be to accept that you are permanently injured and scarred. So it doesn't surprise me that Shumi decides she's not ready to go out. Dr. Pushpuri Hussain is about to give Shumi a checkup. অসুমি ডাক্তার আসছে ডাক্তার আসছে চুলকায় Hi Shumi. কি অবস্থা Over the next year, Shumi's scars will slowly become less raised and raw. For the moment though, they're still very painful. আমার সামনে দাও আমার সামনে দিতে হবে আমি দেখবো তুমি দিতেছো উঠে বসো উঠে বসো উঠে বসো সমস্যা নেই যত চাও তত পাবা Dr. Hussain checks her eyes. এই আলোটা বন্ধ করেন আর আপনার চার্জারটা Shumi's hoping the tests might show some improvement. If her eyes had been washed out immediately after the attack, her sight would have been saved. Instead, she was left lying on a doorstep. কিছু বুঝো আলো বুঝো খালি মানে অন্ধকারের মধ্যে বুঝি না, আলোর মধ্যে এই চোখে বুঝো না Shumi had been able to sense some light. I'm hoping it's a good sign, but it isn't. no matter how softly you put it you just cannot ignore the fact that she has lost it. She has lost her eyesight and there is no other way around to put it, but she is blind, but she is not ready to accept that fact. Shumi's very low after seeing the doctor. Feeling a bit down today. She was remembering her brother today. Her family are staying away. There's a stigma attached to acid victims. Many people think that girls bring it on themselves. এইভাবে দেখেও মা আমাকে রেখে চলে গেছে, তাই আমি আমার ফ্যামিলির মানুষের সাথে আমি সম্পর্ক রাখতে চাই না। আমি মরে যাব, আমার চোখ ভালো না হলে আমি পারবো না। I think what's really hard just talking to Shumi is obviously when you first meet her, the thing that you see is the scars on her face. But actually when you talk to her, the pain is that she's just been abandoned by everybody. You know, she's lost everything. I think more than anything else, she just feels so alone. Leelama, Shumi's ward assistant, has invited me to her home near the clinic. Leelama was also abandoned by her family after her acid attack, even though she was just a child. Out of her 17 brothers and sisters, only 2 helped her. She never married. The Acid Survivors Foundation has become your family now. এসব মানুষ আমার আত্মীয় না আপনজন But how do you go from being where Shumi is now to being where you are? আর কি সব কিছু মিলাইয়া আমার বেঁচে থাকা লাগবে বা মেনে নিতে হবে তাই বাধ্য হতে হয় I mean, the hardest thing for me when I got injured was everybody saw me differently, and they saw me as a disabled person, and I kept saying I'm the same person, I haven't changed. That was the hardest thing for me, was accepting that people would always see me differently. কত কি শুনতে হয় আমাদের অ্যাসিড দগ্ধ আমি 8 বছর বয়সে আমার অ্যাক্সিডেন্ট না কত কিছু মেনে নিতে হয় কত কিছু শুনতে হয় এগুলো এখন কেয়ার করি না কোনো Shumi needs to have some new bandages fitted. আমরা কাউন্সিলিং রুমে নিয়ে যাব ওকে হইছে আপু আমার মোবাইল দিয়ে চালু হয়ে যাব। আজকে Her counsellor, Juma, has spotted an opportunity. She's going to make Shumi travel to a different floor of the clinic. I've only ever seen her in her room or the corridor outside it.
I offer to take her in the lift. হ্যাঁ আমি ঠিক আছে Okay, here's the lift going up. এখন নিচে যাবে Okay. ওকে সুমি মামুনি হ্যাঁ আমার মা এই লিফটটা আমি দেখিনি Okay, you're leading the way. Just going up a floor is an adventure, a small taste of what it would be like to go outside. ওর কোন হাতে নাকি কোন প্রেসার গার্মেন্টস হ্যাঁ বললো আপুদের কাছে হ্যাঁ ভাইয়ের কাছে আপনি কি ঠিক করতে দিছিলেন করে নিয়ে গেছি The staff hope that these pressure bandages will help Shumi face the world again. Over time, they flatten the scars. আরে বাবা মরে যাবো মরে যাবে তুমি রাগ করছো সুমি Juma's ploy of getting Shumi to walk to another part of the clinic is working better than she hoped. Shumi's made a big decision. আমি তো এই 8 মাসের প্রথম যাবো প্রথম আমি আমার মনে জুড়ে বলতে আমি এমনিও দুর্বল কারণ আমাকে দেখতে ভয় লাগবে এটা পাবি আর হচ্ছে যে সৌন্দর্যটা আমি দেখতে পাবো না তাই আস্তে আস্তে দেখবে যে তোমার সব ঠিক হয়ে গেছে বলতে তুমি চলতে পারবে হাঁটতে পারবে নিজে নিজে সব কিছু করতে পারবে We decide to go out tomorrow. Okay? Understand? I understand. It's a plan. ফ্যামিলি আউটিং এর মতো It's the day of Shumi's big outing. বলছিলাম না দিয়ে দিব পড়াই দিব আচ্ছা Juma is getting her ready. She's wearing makeup for the first time since the attack. সুমির কাছ থেকে লোকেরটা এখানে বের হওয়া থাকে মনে হয় যে আমার যদি একটা বোন থাকতো আমাকে এভাবে হেল্প করতো So, what's happening today? আমি আইসক্রিম Ice cream. Well, then we should go out and have ice cream. But minutes before we're due to set off, Shumi changes her mind. Shumi, are you sure you don't want to come out for coffee? আরে খুলো না যাবো না বলছি আর আমাকে কেউ নিতে পারবে না কথা শেষ এখানে কেউ নাই আমরা হচ্ছে কাছাকাছি একটা রেস্টুরেন্ট আমার কোনো প্রয়োজন নাই শেষ আমার খাবার She, চেঞ্জ she doesn't want to go out now? শেয়ার What can I do to persuade you to come and have a coffee with me? Hmm? Hey? That's the Shumi I know. Eventually, with the help of another patient, Poppy, we bring her around. ঠিক আছে কি ঠিক আছে যাবো Oh my god And we head out. যাচ্ছি দিদি যাচ্ছি অবশেষে ডিসিশন হয়েছে যাওয়ার Shumi's first trip outside in 8 months. Shumi's skin and eyes are still so sensitive that she must be kept out of direct sunlight. We decide to drive to a cafe. Juma's promised Shumi she will be her eyes. এই দেখো ডান সাইডে একটা অনেক বড় একটা দালান আছে দালানটার নাম হচ্ছে শিবানীর এখান থেকে একটা মহিলা কলসি নিয়ে বালতি নিয়ে পানি নিয়ে যাচ্ছে ফ্যানটা ছাড়া পেয়ে মাছ চিংড়ি মাছ মাছি উঠতেছে ভন ভন করে তাড়াইয়া দিচ্ছে
Okay. Slow pump. আমি হচ্ছে চলে আসলাম একেবারে তোমার কাছে এখন তুমি হচ্ছে কি খেতে আইসক্রিম খাবে It's all about the ice cream. তুমি কি খাবে? Once the ice cream arrives, she starts to relax. It's something familiar when so much has changed. এটা হচ্ছে Soon she's her usual self and making fun of me. আহা We've witnessed a key stage in Shumi's recovery. It's been really good to see. মানে আজকে অনেক চ্যালেঞ্জিং মনে হয়েছে কাজটা আসলে অনেক টার্গেস আর হচ্ছে ও এসে সবাইকে বলতেছিল যে দুটো আইসক্রিম খেয়েছি খুব খুশি The staff, who've rebuilt their own lives, have helped Shumi imagine a future. আমার মনে অনেক বড় সাহস আছে তাই আমি এটাই ভাবি যে আল্লাহ আমার হাত পাও রেখেছে হয়তো আমার চোখে দেখতে পাবো না এটা সত্য তো আমার তো মানসিকভাবে তো আমি সুস্থ আছি এটাই আমি চেষ্টা করি As I left, Juma was comforting a new patient, another survivor at the start of her journey.